Good day, everyone. Today, I will discuss the Chapter 7, Python Function Scope Tuples Dictionary. First, let's discuss the scope variables. In scope variable, we have the global variable and the local variable. Global variables can be accessed within the whole file, while the local variables can only access within a block of code or inside a function. Now, let's try to run an example in our compiler. Now, this is example of a local scope. Now, pag nira natin to, magkakaroon siya ng error. Because local scopes, pwede mo lang siya ma-access inside the function. So, since nasa labas to, print natin, hindi siya magkakaroon siya ng error. Ngayon, lagay natin siya inside. Then print X natin ulit. Then run. Then natin yung ICC pinions. Next naman is lagay tayo ng global. Next example naman is global variable. So, lagay na tayong value y is equals to hello. Then print natin. So, yan. Natin hello ICC pinions. Then, next, we have a keyword na ginagamit natin sa global variable, which is the global keyword. Okay, try din natin mag-run na example. If we use the global keyword, yung variable niya magiging na siyang global scope. Halimbawa, so, halimbawa yung equals to hello. Okay, X. Ngayon, pag nirun natin siya, error ulit. Dahil ito ay considered pa rin as a local scope. Now, para mag-print natin siya, gagamitin natin yung global keyword. Now, i-run. Yan. Yung print na yung hello. Okay, now let's proceed naman sa next topic. Tuples. Okay. The tuples is a collection of data type that is ordered in immutable. It's a read-only collection of variables that may be used to search certain data. Are indexed, the first item has index 0, the second has index 1, and then etc. They can have items with the same value. So let's try ulit ng another example of tuples. So ganyan example is MC taxi. So dito pa sa tuples gumagamit tayo ng parentheses. So okay, first natin is sangkas. Next is joyride. Next is ET. Now print natin. Yan, makikita natin lahat yung cast, joyride, move it. Halimbawa naman, kung gusto lang natin i-print ay joyride. Pwede naman dahil ang tuples are index. Ibig sabihin, pwede tayong pumili kung ano na yung gusto natin i-print. So by the way pala, sa indexing is merong negative tsaka positive indexing. So sa positive indexing, simula tayo sa 0, then 1,
then 2. So, yung pag negative indexing naman, nagsimula tayo sa -1. Pero magsisimula tayo sa right. So, dito sa move it. So, papuntang left. So, yung angkas magiging -3 siya. Joyride is -2. And move it, it's -1. Now, let's try bring natin yung joyride. So, sa positive indexing, it is 1. So, run. Yan, tignan natin yung joyride. Halimbawa naman yung negative indexing yung gagamitin natin. So, sa negative indexing is -2 ang joyride. So, run natin ulit. So, joyride. Halimbawa naman yung angkas yung gusto natin i-print. Try natin. -3. So, yan. Kita natin yung angkas. So, dahil nga pala si tuples is index, ina-allow din dito yung same value. Karoon dito ng item na may same value. So, halimbawa, gusto ko dagdagan pa ng span joyride. So, bali magiging ano na siya. 4 sa angkas. Ito naman is okay. Then, print natin ulit. Si taxi. Wait lang. So, run natin. Yan, makikita natin. Dalawa na yung joyride. And lastly, ang tuples is immutable. So, ibig sabihin, kung ano yung items na nandito sa loob nito is hindi siya pwedeng baguhin. So, halimbawa, since dalawa na yung joyride natin, gusto mong gawing grab yung isang joyride. Palitan ng grab yung isang joyride. So, halimbawa, so index 3. Equals to grab. So, pag naran natin siya, kakaroon siya ng error dahil tuples are immutable. Now, let's proceed naman sa next topic, dictionary. Dictionary is a collection of key value pairs written with curly brackets and keys and values. It is changeable and do not allow duplicates. The values in dictionary can be any of data type, string, integers, boolean, or list data type. Now, try ulit tayo ng example sa compiler. Dictionary. Okay, so yung dictionary, ginagamit natin ito para mas mabilis natin ma-define yung characteristics ng sample natin. Halimbawa, yung example natin is sakyan. So, mas mabilis natin malalaman kung anong year ba to, model, or brand, or kahit yung color niya. So, for example, yung sa brand is Toyota. Model naman is Hilux. So, huwag natin kalilimutan maglagay dito ng comma kasi magkakaroon siya ng error. Hindi natin nalagyan. So, next. So, since ang dictionary, pwede any data type, sa year gagamit tayo ng integers. So, di na natin lalagyan ng double quotation mark since integers yung gagamitin natin. Then, pwede rin tayo gumamit dito ng boolean data type. So, tingnan natin, electric ba to? Hilux. So, hindi siya electric. So, lalagyan natin is false. Then, pwede rin tayo gumamit dito ng list data type. So, sa color, marami tayong pagpipilian. Meron tayong red, then blue, then white.
natin. Yun, makikita nyo. Ito yung brand. Ito nga pala yung tawag na key. And then, Toyota, yung tawag niyang value. So, yun yung key value pairs natin. Na halimbawa naman, ang gusto lang natin makita is yung brand. So, lalagay tayo dito ng square bracket. So, call natin yung brand. And then, run natin. So, kita mo lang dyan is Toyota. Halimbawa naman ang gusto natin makita is model. And then, gusto rin natin makita is yung color. Color lang. Ng mga red. Lagay natin. So, red is index na is 0. Pag meron natin, relax red. Dito sa dictionary, pwede rin natin ma-determine kung ilan yung items na meron tayo. So, para malaman natin o ma-determine natin, gagamit tayo ng len function. So, print, then, function, then, this dictionary. Then, run natin. Makikita natin from 5 because meron tayong brand, model, year, electric, and color. Then, bawa naman ang gusto natin makita is ilan yung color na meron tayo. So, lagyan natin square bracket, then color, run. So, makikita natin, dahil natin red and white, so meron, ilabas dito is 3. So, that's all for our chapter 7. Thank you.